welcome. This is level 2. Lesson 1 of level 2. So now let's continue learning Amharic. So off is yeah. Off. Yeah. For example, to say it also shows possession in Amharic. So coffee of Ethiopia. የኢትዮጵያ ቡና. የኢትዮጵያ ቡና. My car or car of my. የኔ መኪና. So aunt is አክስት. My aunt's car. የአክስቴ መኪና. የአክስቴ መኪና. My brother's car. የወንድሜ መኪና. This is my brother's car. ይሄ የወንድሜ መኪና ነው. ይሄ የወንድሜ መኪና ነው. How would you say my car? መኪናዬ. Where is it? የት ነው? የት ነው? Or መኪናዬ የት ነው? Okay, so how would you say there is? አለ. So sometimes to ask we say to say where is it? We say where there is. Literally. የት አለ? የት አለ? Where is it? የት አለ? So there is a milk. ወተት አለ. In the refrigerator. ፍሪጅ ውስጥ. Okay, so ask where is it? የት ነው? Or የት አለ? የት አለ? If you are asking for a place, you could say that, yeah. የት አለ? Okay, so አለ, there is. How would you say there is not? የለም. የለም. So problem is ችግር. Much problem or a lot of problem? ብዙ ችግር. So there is not much problem. ብዙ ችግር የለም. ብዙ ችግር የለም. How would you say it is? No. What about it is not? አይደለም. አይደለም. There is አለ. There is not የለም. It is? No. It is not አይደለም. So here is እዚህ. Here. So my car is not here. መኪናዬ እዚህ አይደለም. መኪናዬ እዚህ አይደለም. So I have to is አለብኝ. I should, I must አለብኝ. We have to or we should is አለብን. አለብን. Okay, we have to, we should. So we should go by bus. በባስ መሄድ አለብን. በባስ መሄድ አለብን. So the continuous form we add, it starts with a yes sound. All the continuous forms. Okay, so I'm going እየሄድኩ. To go is መሄድ. I'm going እየሄድኩ. So I'm going እየሄድኩ ነው. Okay, you are going to አማን is እየሄድክ. እየሄድኩ. እየሄድክ. I'm going, you are going. Okay, so ask a man, where are you going? የት እየሄድክ ነው? የት እየሄድክ ነው? To a woman it ends with sh sound at the end. So try to say where are you going to a woman? የት እየሄድሽ ነው? የት እየሄድሽ ነው? Try to say we must go to Kenya. ኬንያ መሄድ አለብን. ን sound at the end. ኬንያ መሄድ አለብን. I have to go to Kenya. ኬንያ መሄድ አለብኝ. ን sound. ኬንያ መሄድ አለብኝ. Okay, today I'm going to Gondar. ዛሬ ወደ ጎንደር እየሄድኩ ነው. ዛሬ ወደ ጎንደር እየሄድኩ ነው. To return back or to come back is መመለስ. መመለስ. Okay, we should come back tomorrow or we should return back tomorrow. ነገ መመለስ አለብን. ን sound. ነገ መመለስ አለብን. I should return back tomorrow. ነገ መመለስ አለብኝ. ነገ መመለስ አለብኝ.
Okay, so to do is ማድረግ. The verb to do is ማድረግ. So I can do. ማድረግ እችላለሁ. I can do that. ያንን ማድረግ እችላለሁ. ያንን ማድረግ እችላለሁ. So what can you do to a man? ምን ማድረግ ትችላለህ? ምን ማድረግ ትችላለህ? To a woman? ምን ማድረግ ትችያለሽ? So now try to say you are doing to a man. Remember that the continuous form starts with a yes sound. Okay? ምን እያደረክ ነው? To a man and to a woman. ምን እያደረክሽ ነው? To do ማድረግ. You are doing እያደረክ to a man and to a woman እያደረክሽ. Okay? ምን እያደረክ ነው? or ምን እያደረክሽ ነው? So within is the and ውስጥ you are going to sandwich what you have in between. Okay? Within 2 minutes. Minute is ደቂቃ. በሁለት ደቂቃ ውስጥ. በሁለት ደቂቃ ውስጥ. So we should return in 2 minutes. We should return back in 2 minutes. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብን. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብን. I have to return back in 2 minutes. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብኝ. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብኝ. You should return in 2 minutes to a man first. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብህ. So k or he at the end. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብህ. To a woman. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብሽ. በሁለት ደቂቃ ውስጥ መመለስ አለብሽ. So ask a man what are you doing? ምን እያደረክ ነው? ምን እያደረክ ነው? How would you say I'm doing? እያደረኩ. እያደረኩ. It starts with a sound. እያደረኩ. So I'm not doing anything. Any or nothing or anything is ምንም. I'm not doing anything. So ምንም እያደረኩ አይደለም. ምንም እያደረኩ አይደለም. ምንም እያደረኩ አይደለም. Okay? So I'm eating is እየበላው. Starts with እየበላው. Okay? So I'm eating lunch. ምሳ lunch. ምሳ እየበላው ነው or ቁርስ እየበላው ነው. ቁርስ is breakfast. Okay? እየበላው ነው. So how would you say are you eating lunch to a man? ቁርስ ምሳ እየበላክ ነው? ምሳ እየበላክ ነው? to a woman? ምሳ እየበላሽ ነው? ምሳ እየበላሽ ነው? To watch is ማየት, the root verb. So I'm watching እያየው. I'm eating እየበላው. I'm going እየሄድኩ. I'm doing እያደረኩ. Okay, so I'm watching እያየው. So ask, are you watching a movie? Movie እያየክ ነው? or film እያየክ ነው? To a woman, film እያየሽ ነው? film እያየሽ ነው? So try to say I'm watching Netflix. Netflix እያየው ነው. Netflix እያየው ነው. Okay, so then after is ከዛ በኋላ. Okay, then after. So you are eating እየበላክ or እየበላሽ to a woman. I'm eating እየበላው. Okay, so now I'm eating my breakfast, then I will eat my lunch. አሁን ቁርሴን እየበላው ነው. ከዛ ምሳዬን እበላለሁ. So I will eat. In Amharic most of the time the present and the future are kind of the same. Okay? I will eat, it's the same. ከዛ በኋላ ምሳዬን እበላለሁ.
then after I will eat my lunch. Okay, so are you eating? እየበላክ ነው to a man into a woman እየበላሽ ነው እየበላሽ ነው so how would you say I'm not eating so it's going to be እየበላው አይደለም it is not እየበላው so the verb eating refers to the subject okay in Amharic እየበላው tells the subject that the subject is I so እየበላው አይደለም watching እያየው I'm not watching እያየው አይደለም try to say I'm watching እያየው ነው now I'm watching a movie አሁን ፊልም እያየው ነው what are you eating ምን እየበላክ ነው ምን እየበላሽ ነው ተውመን ምን እየበላሽ ነው ask what are you watching ምን እያየክ ነው ተማኔን ተውመን ምን እያየሽ ነው okay so was is ነበር I was ነበር okay not I was but in general was is ነበር so I was watching Netflix እያየው ነበር so ask a woman you were watching Netflix እያየሽ ነበር ቶማን Netflix እያየክ ነበር okay so ask what are you doing ምን እየሰራክ ነው or ምን እየሰራሽ ነው try to ask what were you doing ask him what he was doing in the past ምን እየሰራክ ነበር or to a woman ምን እየሰራሽ ነበር what were you doing okay so try to yesterday I was watching Netflix ትላንትና ኔትፍሊክስ እያየው ነበር so try to say yesterday I was going to Nairobi ትላንት ወደ ናይሮቢ እየሄድኩ ነበር so work or job is ስራ work is መስራት ዘሩት verb to work መስራት okay so working እየሰራው so I'm working እየሰራው ነው I have a job ስራ አለኝ so try to say I don't have a job ስራ የለኝም so I don't have a job I'm not working ስራ የለኝም እየሰራው አይደለም try to say I work not I'm not working I work is እሰራለሁ I can እችላለሁ I like እወዳለሁ okay I work እሰራለሁ I am working እየሰራው so I work in Ethiopia is ኢትዮጵያ ውስጥ እሰራለሁ I'm working in Ethiopia ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራው ነው I was working in Ethiopia ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራው ነበር I was working on the project on is ላይ okay on the project is project ላይ እየሰራው ነበር okay so the is to say the in Amharic you add u sound at the end okay so project is project in Amharic the project is project2 okay
so child is ልጅ or kid. The kid is ልጁ. Okay, you add u sound at the end. Okay, on the project 2 ላይ on the project 2 ላይ I was working on the project 2 ላይ እየሰራው ነበር. But there are two ways to say I work in Ethiopia. So one is Ethiopia ውስጥ እሰራለሁ. The other one is it is in Ethiopia that I work. This one is very common nowadays among young people. So ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምሰራው. It's the same as ኢትዮጵያ ውስጥ እሰራለሁ. I work in Ethiopia or ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምሰራው. Where do you work? የት ነው የምትሰራው? It's in Ethiopia that I work. ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምሰራው. Okay, so I am finishing እየጨረስኩ. To finish the root verb is መጨረስ. So I'm finishing እየጨረስኩ. So I'm finishing my lunch. ምሳዬን እየጨረስኩ ነው. How would you say you are finishing? To a man እየጨረስክ, and to a woman እየጨረስሽ. So ask a woman, are you finishing your project? ፕሮጀክትሽን እየጨረስሽ ነው? To a man ፕሮጀክትክን እየጨረስክ ነው? Okay, yeah, I'm finishing my job. Job is ስራዬን እየጨረስኩ ነው. I'm finishing my job. ስራዬን እየጨረስኩ ነው. Okay, ስራዬን እየጨረስኩ ነው. So correct is ትክክል. So it has to be correct. It should be correct. ትክክል መሆን አለበት. I want to be correct. ትክክል መሆን እፈልጋለሁ. Sure is እርግጠኛ. So ask a woman, are you sure? To a woman. እርግጠኛ ነሽ? Say, I want to be sure. እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ. So to be is መሆን. To be or to become. So you can ask a kid like, what would you like to be? Okay, like in the future. ምን መሆን ትፈልጋለህ? Or ምን መሆን ትፈልጊያለሽ? What would you like to be? She might respond like, I want to be a doctor. ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ. Okay, ዶክተር መሆን እፈልጋለሁ. I want to be sure. እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ. Okay, so fast is ፈጣን or someone quick, ፈጣን. Okay, so you should be fast. ፈጣን መሆን አለብህ or ፈጣን መሆን አለብሽ to a woman. You should visit Gondar or you should see Gondar. ጎንደርን ማየት አለብህ or ጎንደርን ማየት አለብሽ. You must be Ethiopian. To be is መሆን. ኢትዮጵያዊ መሆን አለብህ. I think ኢትዮጵያዊ መሆን አለብሽ to a woman. Yeah. You should know. The verb to know is ማወቅ. ማወቅ አለብህ or ማወቅ አለብሽ. You should finish the job. ስራውን መጨረስ አለብህ or ስራውን መጨረስ አለብሽ. ስራውን መጨረስ አለብሽ or ስራውን መጨረስ አለብህ. Okay, you should go. መሄድ አለብህ or መሄድ አለብሽ. What about we should go? መሄድ አለብን. ን sound መሄድ አለብን. Okay, መሄድ አለብን. We should know a lot of things. We should. ብዙ ነገር ማወቅ አለብን. So important or necessary is አስፈላጊ. So it is very important. በጣም አስፈላጊ ነው. Okay, so per is per per
In fact, be translated to a lot of things in English. By is also be, per is be. Sometimes at, on are also translated to be. Okay, so it has a lot of meaning. But in this context, to say per hour, በሰዓት. Okay, በሰዓት. So 60 km per hour. 60 km በሰዓት. So it can, ይችላል. He can, ይችላል. It and he are kind of the same in Amharic because it is also considered as masculine. So it can go. መሄድ ይችላል. It can go up to 50 km per hour. So up to is እስከ. So በሰዓት እስከ 50 ኪሎ ሜትር መሄድ ይችላል. It can go up to 50 km per hour. በሰዓት እስከ 50 ኪሎ ሜትር መሄድ ይችላል. Or እስከ 50 ኪሎ ሜትር በሰዓት መሄድ ይችላል. I'm driving 50 km per hour. 50 ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳው ነው. So to drive is መንዳት. I'm driving እየነዳው. So ask a woman, are you driving? እየነዳሽ ነው? እየነዳሽ ነው? Okay, so ask her, how fast are you driving? Or how much kilometer per hour are you driving? ስንት ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳሽ ነው? ስንት ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳሽ ነው? or to a man, ስንት ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳክ ነው? Okay, so I was driving 80 kilometers per hour. 80 ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳው ነው. I was እየነዳው ነበር. So you were driving 80 kilometers per hour? 80 ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳክ ነበር? or 80 ኪሎ ሜትር በሰዓት እየነዳሽ ነበር? Okay, so you are going እየሄድክ, እየሄድሽ. So where were you going? Where were you going? To a woman or to a man. የት እየሄድሽ ነበር? or የት እየሄድክ ነበር? Where are you going? የት እየሄድሽ ነው? or የት እየሄድክ ነው? Okay, so where is your husband? ባልሽ የት ነው? ባልሽ የት ነው? Okay, so I'm going to church. ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩ ነው. ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩ ነው. My husband is there. So over there is እዚያ, እዚያ. ባለቤቴ እዚያ ነው. ባለቤቴ እዛ ነው. So I'm going there. እዛ እየሄድኩ ነው. እዛ እየሄድኩ ነው. Okay, so it seems to me, ይመስለኛል. It seems correct to me. ትክክል ይመስለኛል. I don't think so, or it doesn't seem to me. አይመስለኝም. So try to say, I don't think it's correct. It doesn't seem correct to me. ትክክል አይመስለኝም. ትክክል አይመስለኝም. Okay, so to find, to get, to earn, or to meet someone is ማግኘት. Okay, ማግኘት. So you are, or you find, you can't ትችላለህ, you like ትወዳለህ. So you are or you get, ታገኛለህ. Okay, ታገኛለህ. So how much do you earn? ስንት ታገኛለህ? ስንት ታገኛለህ? To a woman, ስንት ታገኛለሽ? ስንት ታገኛለሽ? So try to ask, how much money do you earn per day? በቀን ምን ያህል ብር ታገኛለህ? or በቀን ምን ያህል ብር ታገኛለሽ?
Okay, how much do you earn per year? በአመት ስንት ብር ታገኛለሽ? or በአመት ስንት ብር ታገኛለህ ትወማ? Okay, how many hours per week do you work? To work is መስራት, you like ትወዳለህ, you work ትሰራለህ. Okay, so how many hours per week do you work? በሳምንት ስንት ሰዓት ትሰራለህ? or በሳምንት ስንት ሰዓት ትሰሪያለሽ? Okay, I work 50 hours per week. or so በሳምንት 50 ሰዓት እሰራለሁ. or በሳምንት 50 ሰዓት ነው የምሰራው. The other way of saying the same thing. Also for the previous sentence also you could say how much is it that you get per year? So ምን ያህል ነው በአመት የምታገኘው? Okay, ምን ያህል ነው በአመት የምታገኘው? or በአመት ምን ያህል ታገኛለህ? How much do you earn per year? በአመት ምን ያህል ታገኛለህ? But also you could say how much is it that you get per year? ምን ያህል ነው በአመት የምታገኘው? ምን ያህል ነው በሳምንት የምትሰራው? How long is it that you work within a week or per week? ምን ያህል ነው በሳምንት የምትሰራው? Okay, now I'm working 6 hours per week. አሁን 60 ሰዓት በሳምንት እየሰራው ነው. I'm working እየሰራው. But try to say now I work 60 hours per week. አሁን በሳምንት 60 ሰዓት እሰራለሁ. or በሳምንት 60 ሰዓት ነው የምሰራው. በሳምንት 60 ሰዓት ነው የምሰራው. I work 60 hours per week. በሳምንት 60 ሰዓት እሰራለሁ. It is 60 hours that I work per week. በሳምንት 60 ሰዓት ነው የምሰራው. Okay, whose is Yaman? Whose car is it? Yaman ነው. የማን መኪና ነው? Okay, I'm not sure. እርግጠኛ አይደለሁም. I'm not American. አሜሪካዊ አይደለሁም. I'm not a doctor. ዶክተር አይደለሁም. I think it is Daniel's car. Car of Daniel. የዳንኤል መኪና. So it is not mine. የኔ አይደለም. የኔ አይደለም. So we is እኛ. Okay, so try to say it is not ours. የእኛ አይደለም. የኛ አይደለም. Okay, I think it's Daniel's car, but I'm not sure. የዳንኤል ይመስለኛል or የዳንኤል መኪና ይመስለኛል. እርግጠኛ ግን አይደለሁም. የዳንኤል መኪና ይመስለኛል. እርግጠኛ ግን አይደለሁም. Which one is your chair? So chair is ወንበር. ወንበር. So your chair ያንተ ወንበር. chair of you. ያንተ ወንበር. ያንተ ወንበር የትኛው ነው? which one? የትኛው? which የቱ? which one? የትኛው? ያንተ ወንበር የትኛው ነው? to woman ያንቺ ወንበር የትኛው ነው? that is ያ. that one is ያኛው. this ይሄ. this one ይሄኛው. okay, it is not that it is not this one. ይሄኛው አይደለም. it is that one. ያኛው ነው. ያኛው ነው.